economie, waar we de welvaart van dit land ook vergroten. En ook echt kijken naar de uitdagingen die op ons afkomen door ontwikkelingen rondom AI, geopolitieke impact op prijzen, noem dat. Ja, toch. Ga weg. Homo. We hebben ook een hele hoop suggesties gedaan over hoe zo'n sociaal akkoord eruit zou moeten zien en hoe dat gefinancierd zou moeten worden. En wij willen als kabinet natuurlijk niet vooruitlopen op die onderhandelingen en een eventueel akkoord. Daarom zal ik zo meteen ook een aantal moties ontraden. Dat betekent niet dat er niet af en toe sympathieke suggesties in zitten, maar wij vinden dat nu eigenlijk niet het moment. Dat brengen we dus bij motie 1 daarmee ontraad. Voor motie 2 geldt hetzelfde. Motie 3 ontraad ik. Motie 5 van de heer Dassen is overbodig. We geven invulling aan zijn oproep om tot brede akkoorden te komen. En dan bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein, dat heel erg met de sociale polder te zoeken. En op andere onderwerpen doen we dat met maatschappelijke organisaties of mede-overheden die voor die thema's aan de lat staan. Dus motie 5 overbodig. Motie 7 met verwijzing naar wat ik aan het begin zei, ontraden. Motie 8. Ja, daar heb ik het er even over gehad. Maar aangezien het uitgebreid van de Kamer is, meneer Wilders, kan ik er zelf geen oordeel over geven. Motie 9 van de heer Vermeer ontraad ik dus ook om niet vooruit te lopen op de onderhandelingen. En datzelfde geldt voor motie 13, die is ontraden. En dan gaat nu minister Veldbrief een paar andere moties. Dank u wel. Het woord is aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dus de motie nummer 4 van de heer Kijk heeft een iets andere dictum, waardoor die helder is geworden wat de heer Dijk daarmee bedoelt, voor mij ook. En daarmee kan ik hem nu gewoon definitief ontraden, want ik kan niet politiek systematiek zo ongeveer een motie van de heer Vlag een brede agenda voor de Kamer, mits ik hem zo kan uitleggen dat we al gesprekken uitgaan met de lijst. Ja, natuurlijk kan ik. Sorry, helft. Excuus. Voor de Kamer, mits ik hem zo kan uitleggen dat we al gesprekken uitgaan met de partners hierover. Kijk naar de vlag. Ja, voorzitter, het is natuurlijk aan het kabinet zelf met u gespreken en het is logisch, dat is ook gewisseld in het debat, dat met sociale partners veelvuldig gesproken zal worden over. Ja, Peter, dat mag ik. Ja. Dan krijgt motie 11 voor de vraag. Voorzitter, motie 12 van mevrouw Keizer. Ja, oordeel Kamer, want dat zal ongetwijfeld aan de orde komen. Dus mevrouw Keizer zit er niet, maar ongetwijfeld aan de orde komen in de gesprekken. Motie 14 lijkt erop, maar perkt er te veel in, want er zijn ook momenten dat je wel op andere dingen let en dat die andere dingen bijvoorbeeld draagkracht toch belangrijker zijn dan meer loons. Ik vind hem op zich sympathiek, maar hij lijkt op 12, maar hij perkt te veel in, dus deze zal ik ontraden. Minister. Ja, dank voorzitter. Ik kan die kritiek niet helemaal plaatsen, want er staat om het als uitgangspunt te hanteren. En volgens mij geeft dat het kabinet nog best wel wat ruimte om daar eigen invulling aan te geven. Maar het uitgangspunt is dat het werkmodel dat nu doet. Daarom kijk ik even spanning. Ja, voorzitter, maar dat kan ook een ander uitgangspunt zijn. Dat kan ook het draagkrachtbeginsel zijn. En daarom kan ik hier echt niet anders dan ontraden. De heer Schenk kan altijd voor de motie van mevrouw Keizer stemmen, die ongeveer hetzelfde zegt. Dank u wel. Het woord is aan de minister van Dat is een lachen. Ja, ontraden, zo vinden ze leuk. Motie 6. En daar heb ik heel moeilijk weer over. Die moet ik ontraden. De Nederlandse inspectie is onafhankelijk. Dan kunnen we niks doen ten aanzien van de handhaving. Ik kan wel toezeggen dat we gaan kijken naar hoe we psychosociale arbeidsbelasting beter kunnen voorkomen en kunnen aanpakken. En de aanname dat het zou liggen aan een betere handhaving of aan de invulling van RNI-verplichtingen, die idee dat het een breder probleem is. Dat doen we met een onderzoek naar. Motie 10, ook die moet ik ontraden, omdat de motie in strijd is met de grondwet. En dat lijkt dus niet zo'n slim idee. Wel zijn we bezig om te kijken hoe we de bijstandsafhankelijkheid van mensen die in Nederland zijn en niet komen, hoe we die kunnen verminderen door ze aan het werk te helpen. Is het kabinet daarmee aan het einde gekomen van de beantwoording? Dat is het geval. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van dit debat over de ingediende motie. Zal aanstaande dinsdag worden gestemd. En daarmee is ook een einde gekomen aan de plenaire vergadering van donderdag 4 juni 2026. Ik dank u allen en ik sluit de vergadering. Wonderful, mom. Un papuri. Es waaie. I'm a plan, man.
aan de schudden. Je kan met lucht schudden, like dat. Oh, je mama, mensen. Dat is juist deze. Racist. Die andere mensen krijgen alles en wij moeten betalen. Ik ook betalen. Daarom ga ik weg. Tuurlijk ga ik weg. Weet je, mijn geld is mijn geld. Ik heb er recht op. Ja, dus ik heb er voor betaald. Het is geen weinig geld. Het is geen 5 euro. Hoe zitten ze te liegen? Gewoon je 5 euro. Op een koele je baan. Denk ik ben dom. Op een koel spelen. Alles staan wat deze mensen doen. Hun weten dat. Wie zijn die mensen? Wat moeten ze helpen met papieren vullen? Enzovoort, enzovoort. Dat weten deze mensen ook. Zodat vragen hun naar gemeente en dan krijgt iedereen een nummer. Natuurlijk. Iedereen krijgt een nummer. Dat is voor mensen weten dat. Misschien begrijpt het bij mij. Ik wacht op mijn geld. Mijn geld. Mijn geld wat ik heb ervoor gewerkt. Als die regering, als de ABP geeft je niet meer geld, dan zien ze vanzelf natuurlijk. Natuurlijk, dan brengen jou bij de rechter. Voor die rechter kan jou zeggen, geef die man zijn geld. Dan kan je geven die man zijn geld. Het is zijn geld. En zijn geld is niet jouw geld. Hoe hun zeggen, is niet jullie geld. Het is niet jullie geld zo. Het is niet jullie geld. Het telt ook voor bewindvoerder, voor de konje, is niet jullie geld. Wat denken ze zelf? Wat denken hun zelf over dat? Denken hun, ik ben achterbak als hun, pedofiel. Pedofiel, achterbak. Lagen, dan kan je krijgen stress toch. Zie je wat hun zeggen? Mensen krijgen stress voor hun geld. Normaal is hun geld. Krijgen stress. Waarop jij, ik heb er net opgestaan om jou eten te geven, ga je je bordje eten. Spelen je spelen? Pak die vlieg ook.
is de BNI-koppeling. Waarbij we overigens vermeld dat de BNI-koppeling dit jaar en dat de aanneming van volgend jaar juist betekent dat het de termijnbegroting echt geld kost. Omdat de prognoses voor de economie nou eenmaal slechter zijn dan verwacht. Dan een belangrijke vraag van de heer Verkuilen ook. Of ik kan bevestigen dat het geld voor niet-militaire steun aan de Oekraïne ook aan Oekraïne gaat worden gegeven. En dat is uiteraard het geval. Cruciaal hier. We zien dat Oekraïne op dit moment momentum heeft. We zien dat op dit moment dat elke euro die naar Oekraïne gaat, nou ja, dat is gewoon racisme. Er is geen ander woord voor dan racisme. En ik vind dat het op elk moment hier in dit huis besproken moet worden. Hey, ik ben het, je huid. En ik verlang naar een nieuwe CAV onzichtbare hydraterende zonnebrandcrème. De eerste zonbescherming met 3 essentiële ceramiden en MVE-technologie. Versterkt mijn huidbarrière, houdt hydratatie binnen en UV-stralen buiten. Plus, het is water- en zweetbestendig. Dat is zonbescherming die iedereen wil dragen. Ontwikkeld met dermatologen. Bent u ziek geworden door het werken met asbest of kwakstof? U staat er niet alleen voor. Dankzij de TSB-regeling heeft u mogelijk recht op ruim €25.000. Ga voor alle informatie naar tsbregeling.nl. Swiss Alps, this is time for Tory Atkinson. It'll be jam-packed tonight. And Italy over 12,000. He's going tonight. It is a WrestleMania worthy. Immediately begin protesting his footline here right now. Is the time now? The upstart soul. In history and the ruler. Roman Reigns defends his seat as the winner is the world champion. Has been domesticated world champion Roman Reigns. This is my hand. I'm gonna try it. See the fans here in Italy rushing for the tribal chief's arrival. And the Usos are back in tow. Fight on my legacy. Corey. Drag this thing out, Jacob. You're moving too slow anyway, Jacob. Jacob!
myself into, what would happen if I won? What would happen if I lost? And I'm right here, standing right. In front of the whole world. DNA, father, beer. And chief. But I did lose to get. But let's keep it 100. They got it. Laat mij opstaan. Moet wij even doen. You hear it now, baby? And this is the message. Steps and ways. Say, Bruce, honoring his word, honoring the OTC. Ladies and gentlemen, he himself with family, and he can unleash at any time. As if, ladies and gentlemen, here at ringside tonight, Michael Cody, WB, of course, clashing into yesterday, as versus mass match between El Grande and relive it tonight, or watch it for the very first time right here on Netflix. A special on none other than Luca Rakini and the California. Including our event, where Seth Wallander of Division, all Heyman with that man Austin Theory, Ranger, of her career last night, the brand new tide of the ranked tournaments. And Queen will be crowned. This has been made, careers have been built. Seth greatness. I ignore. Austin 316 said that's it. The flies to win Italy. The quest for glory and SmackDown. Look to survive. And that kind of a world championship opportunity. Absolutely stacked field as it always historically. I begin to look forward to Roxanne Perez, Io Cargill, Lyra Valkyria, and women's events. All of these men jockeying for the winner, getting an opportunity in one of the main events. Osakoa and Carmelo Hayes kick things off. Get up there. Fatal four-way match. Of course, if anyone has the momentum, proud to be a fighting Intercontinental Champion and in the field to punch his ticket to Minneapolis semifinals. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel werkt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu met maar liefst 2,51% rente. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free. Ik heb ontzettend veel aan de freestyle libre gehad. Ik ging zelf al aan wanneer het is kroket gaat. Ik heb altijd een pakje dekstral bij me. Maar met de freestyle libre zie je het functioneren niet. Dat heeft een beetje afstemmen. Triangle locked in or trying to tempt it. Yeah, but they're cover. Caught breaker. And a kick out. What did Seth Rollins obviously wanted the buckle bomb, but with muscle. That is a live human being. Breaker outside the ring.
Rollins in his own vision, pun heavily intended, when he heard back in the situation, trying to figure out which fight to do here. Seth Rollins trying to climb the steps, driving Rollins into the post. Looks tonight in Torino as Breaker makes the climb. Super punch by Rollins. Falcon arrow. Cover. Then to watch. Rollins always put out the ball. Breaker, Rollins outside the ring. A look of concern. Rollins, I think long enough to know and to recognize, even when you think you got the speed and power that can turn the tides of a match. Momentum. He executes that spear instead. He's back in harm's way. Breaker giving chase. And now Breaker putting Rollins in a look in the eyes of the unpredictable. What an incredible counter. As Breaker looks like no idea where he's at. Shut up. Breaker takes out again. What can Rollins conceivably do with the insurance pedigree inside the ring? But what the hell do I have to do to put this monster away? It's the architect. Breaker's tag team partner from the Vision, near the post. Now Rollins looking, look at this. There it shows over there with Heyman, who drew Channel proves it. Look who's here. Look who's here. Theory. Theory, the man who took out Joe Henry last week. Remember Rollins and Ford appeared to recover by Breaker. Always hooked. Breaker asking himself that exact same question when I hit the scene. Took out Theory. Clear. Meanwhile, back in the ring. Oh, Heyman now! Come on, ref! Shooting the match for Breaker. Lady Dylan handles should do. Heyman's protecting his quality. They're staring at the Oracle. Who's out here? Now about the time, Rollins. Stabbed him in the back. Breaker paid the ultimate from here. Now people got to check out Paul Heyman over here. Started it all. Seth Rollins was in this instance, protecting his investment. Here's where it all went south. Front rage. Braun Breaker may have and pick up a decisive win I have ever seen. Seth Rollins protected. If you're surprised by the strategy of the architect, Ford and Rollins have put their differences aside. Dawkins last week. Nights in Italy. Out the ball. Breaker, Rollins outside the ring. A look of concern. Rollins, I think long enough to know and to recognize, even when you think you've got the speed and power that can turn the tides of the match. A spear! That shot went from a stomp! Built momentum. He executed that spear instead. Well, maybe he's back in harm's way. Breaker giving chase. And now Breaker putting Rollins in a look in the eyes of the unpredictable. What an incredible counter! As Breaker went with no idea where he's at. Shut up! Breaker kicked out again! What can Rollins conceivably do with the insurance pedigree inside the ring? But what the hell do I have to do to put this monster away? It's the architect. Breaker's tag team partner from the Vision, near to the post. And now Rollins looking, look at this. There it shows over there with Heyman, who drew Channel proves it. Look who's here! Look who's here! Theory! Theory, the man who took out Joe Henry last week. Remember Rollins and Ford appeared to recover by Breaker. Always hooked. Breaker asking himself that exact same question when I hit the scene. Took out Theory. Clear. Back in the ring. Come on, Heyman! Save the match for Breaker. What are you doing, Heyman? Should you? Heyman protecting his Rollins is staring at the Oracle. Who's out here? Now about the time, Rollins. Stabbed him in the back.
right? The young man was seeing red. He wasn't felt. Breaker paid the ultimate from mirror. Now people got to check on Paul Heyman over here. It started it all. Seth Rollins would hit in this instant, protecting his investment. Here's where it all went south. From rage, Braun Breaker may have had pick up a decisive win I have ever seen. Seth Rollins protected. If you're surprised by the strategy of the architect, only Ford and Rollins have put their differences aside. Dawkins last week. Nice in Italy. And what a week right now. Don't go anywhere. The world is still going to take the time of the title. Enjoy the magic of Tomorrowland with Biscoff. What if there's another way? Another way to connect? Another way to create? Another way to fly? There's always another way. Paragon, the new refillable fragrance by Prada. Do people want to know what the R in Rated R Superstar stands for? Oh, you do? Good.
Since I'm a SmackDown superstar and I stand here on Raw as the World Heavyweight Champion, I say that it stands for remarkable. Even better, resplendent. Or really, really smart. You see, after I lost my WWE Championship, in the first Elimination Chamber, I could have packed it up. I could have gone home. I could have cried. I could have looked for sympathy. But that's something that all of you would have done. You're all like big, fat failure turtles, and you would have curled up in your shells of self-pity and disappointment. But that's not me. For me, failure is not an option. So after the first chamber match, I took matters into my own hands. And when I was leaving, I heard all of you. You thought I was done. You're all calling me a loser. But guess what? You were all wrong! Wrong, 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 wrong! You were wrong? 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 You were definitely wrong. You were wrong. You were wrong. You were wrong. You were wrong. Hey kid, you know what? You know what, little fella? When you grow up, you're gonna be wrong. Each and every one of you were 100% wrong. Last night, I competed in not one, but 2 Elimination Chamber matches. I am a living, breathing, walking miracle. You know, Jesus turned water into wine, and I turned the WWE title into the World Heavyweight Championship. After speaking with the WWE Board of Directors, I can say officially that Edge is the new World Heavyweight Champion! Excuse me? Excuse me? Excuse me? You may not like it, but each and every one of you will accept it. Congratulations. You did it. Nobody thought you could have pulled it off, but you did it. And I'll be honest with you, there would be a lot of other superstars that would come down here and get all up in your face and demand that Elimination Chamber be thrown out, file some sort of lawsuit, maybe sue the company, have the whole thing shut down, says no WrestleMania. I'm not going to do that, man. That's not me. How you got in that match last night is irrelevant. The fact of the matter is, folks, he got in that match, and you won. You won fair and square. I can't say that I necessarily like it, but I am out here
to say congratulations, ladies and gentlemen. Your new World Heavyweight Champion. Edge, the rated R superstar. And you heard your champion earlier. I mean, the R, it does stand for so very many things. Remarkable. Really, really lucky. Right place, right time. This one's my favorite, guys. Rematch. Hold your horses. John, maybe you didn't hear me, but I competed in not one, but 2 elimination chamber matches. 2. Nobody has ever done that. So I'm not competing tonight. I may not compete for a week, maybe a month. If you want to see me and my lovely wife, Vicky Guerrero, we'll be on SmackDown. That's all right. You're right. You did have 2 elimination chamber matches last night. Nobody's ever done that. I don't want you to have any excuses. I want you to be healthy. Go back to SmackDown, tell Festus and Panaki I said hello, and you do whatever it is that you guys do together. I actually just had some thoughts. I threw up my mouth a little bit. But, I mean, you yourself said that officially he is the World Heavyweight Champion, and officially I do have a rematch. My, John, I forgot all about the Casino Wit. How cute you are. Maybe you forgot our history, John. Let me refresh your memory. How about when I cashed in the Money in the Bank and I won my first ever WWE Championship from you? How about when I went to the Cena childhood home and I slapped your old man? Down goes Cena! Down goes Cena! Down goes Cena! Good times, John. Good times. But you can come out here and you can talk about rematch all you want. It doesn't change the fact that the champ is here. You try to hide, I'll find you. You try to run, I'll catch you. We're gonna fight, and I'm gonna hurt you. I know that each and every one of you wanted me to come out here this week on SmackDown without the WWE Championship. So you could do just that, so you could try and taunt me, so you could boo me, so you could jeer me, and try and rub it in, right? Because none of you have ever accomplished anything in your life. And you don't want me to either. But you see, I'm different than all of you.
Because I'm a winner, not a loser. When I see an opportunity, I seize it. I'm not afraid to take a chance. So when I saw that Kobe Kingston couldn't participate in the Elimination Chamber, I offered up my services. And look what my services got me. I am the first superstar to compete in not just one, but 2 Elimination Chamber matches in one night. And because of that, I stand here before you for a historic 8th time as your World Heavyweight Champion. Edge, you did it, man. I mean, you walked into No Way Out as a champion, and you left as a champion. You know, some people say that takes skill. Some people say that takes guts. Some people call you the ultimate opportunist. Maybe you are, maybe you aren't. But I think we all agree that you get special privileges just because you're married to a pitiful excuse of a general manager. You too, huh, Jeff? You want to come out here and whine and complain just like John Cena did this Monday on Raw? You know, it's bad enough that I have to go to Raw to address Cena, but now I have to come here and have you come out here and what? You're going to threaten me just like Cena did, huh? Is that it, Jeff? Not at all, man. I'm just here to challenge you for that. Tonight. Today's super sensation is all orange. Je beleeft het WK pas echt super met KPS Superfiber. What gives you the right? Huh? Are you taking illegal substances again, Jeff?
you that you lost on Sunday, okay? You have no claim to a championship match with me for this. Let me remind you, the only reason you're not WWE champion is because I pinned you in like 3 minutes. Well, you people like that, huh? You people want to see me and Jeff Hardy here tonight, huh? Well, it's not going to happen. It's not going to happen, Jeff. And no matter what you say, no matter what you do, there's no way I am going to compete against you here tonight. Got it? Or maybe I could try and persuade your boss, your wife, because she does wear the pants in the family. I mean, you're her puppet, she pulls the strings and you dance. Let's face it, if the Edge wants to go to the bathroom, he's got to raise his hand. Come in. Miyazaki. What? Miyazaki. Who's there? That's it. Get out of here. Get out of here. Do you believe Jeff Hardy attacking me and then saying that I'm your puppet? That you pull the strings, that I have to raise my hand? You know what? That's it. I am making the decision. Tonight, I am facing Jeff Hardy. Tonight. As general manager of SmackDown, I can make that happen. But I am not inclined to make it a championship match. Of course not. Because that would be stupid. I'm sorry. Follow me. I've never seen all of this. That's how we started tonight. Twist of fate. Jeff Hardy. Champion. That's what's done. I told you. Jeff Hardy's Ladies and gentlemen, the winner of this match as a result of a disqualification. Well, Jeff, it doesn't seem like you can get rid of the black cloud over your head. But I'm going to give you an opportunity to turn your luck around. Because next week, it's time. You and me, 1-on-1. I'm almost speechless here. Again, Jeff Hardy's own brother Lance, assaulting Jeff Hardy, costing Jeff a victory against the Edge, and now it's going to be the Hardy brothers against each other here next week on Friday Night SmackDown. This is surreal. I said nothing could stop Jeff, but I was wrong. I guess another betrayal by his brother could.
takes complete advantage of this humble tempo. Hold on, wait, stop. This isn't right. Wait, stop, wait. The board of directors is going with you? The board of directors chose you? With everybody looking for a job nowadays, hell, we still have Mike Adamley's number, bring him back. At least it was funny when he screwed up on live TV. We could have hired within ourselves, put that loser Michael Cole out here. And instead of, excuse me, you could have heard great quotes like, oh my, vintage Michael Cole. Well, I would have made 100 other choices, but you know what? I'm not going to fight City Hall. Congratulations on being the new general manager. But as general manager, especially on Raw, please have some pride in the product and do not lie to all of us. We all know that you do not care one bit about the McMahons. We all know that you do not care one bit about any of us. All you care about is the fact that your husband is the world heavyweight champ. I did point this out last week, and since you are the new general manager, I should probably let you know that I do have a rematch clause. And boss, I'm gonna cash it in tonight. You know, John, I actually feel sorry for you. I do, because you want to be this generation's Bruno Sammartino or Hulk Hogan or Stone Cold Steve Austin. You want to be that guy that every loser kid and every working stiff looks up to and says, that's my guy, that's my guy. You want to be that guy so bad, but it can't happen. It's impossible, because I won't let it happen. And really, see, it's just a matter of bad timing, because you happen to exist in the same era as me. and you see, I happen to be tougher, more talented, and smarter than anyone who has ever held this title before. You see, John, while I exist, you can never be that guy that you and all these people want you to be. And in the grand scheme of things, that's a shame. It's a shame, because people are losing their jobs, they're getting divorced, they're failing tests at a higher rate than ever. And you're that shining light, that beacon of hope that they all cling to, John. So when it comes to this rematch that you want so bad, I think maybe just maybe you should hold off. Stretch this out as long as you can. Because when we do have this rematch, and when I do beat you, these people, all of these people will be left with absolutely nothing. Fine speech. You know, something tells me you're talking so tough.
a sudden got a dose of courage because you're standing in the ring with a barbaric, disgusting, 400-pound beast. And of course, you brought the Big Show out too. How dare you? You can't disrespect Let me my set life. you straight on something. I don't pretend to be anybody else, and there's no elaborate blueprint of your life or my life. It's real, simple. You're a champion. I'm a former champion. I am one match away from being a future champion. And Vicky Guerrero is the new general manager of Raw. You should step up, do the right thing, and make sure this match happens. Why don't you show a little respect for your general manager? What do you know? There he is. You're the only guy I can't really fit into this equation. She, Vicky Guerrero, is the general manager on both shows. I get that. Edge, world heavyweight champion. I get that. Where do you fit in? No, wait, I missed it. I overlooked it. You were hired to take care of Vicky Guerrero. Wow, Edge, I really didn't think you were that much of a slouch in the bedroom. It gets weird here, though, because that's a whole lot of love. Do you guys cover each other in salted deli meat? Probably smell like a hot dog. Excuse me. Let me make myself perfectly clear. Edge is my family. The Big Show is my friend. You're neither. You're my subordinate. And I have just made the decision to put you in action tonight. It'll either be against my friend or my family. Awesome job, Vicky. It appears that if the board of directors made the right choice, I'm sure you'll do great. Because tonight, I think it appears that I'll either be slaying a giant, or I'll be walking out of here the new world heavyweight champion. Hi, John. Lexina, you will not, I repeat, not be granted your world championship rematch tonight. Why? No championship match like I couldn't see that one coming. You know what? De winkel van meteen, vakantie klaar. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Enjoy the magic of Tomorrowland with Biscoff. Sorry, but it's World Cup. Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu deze Samsung Galaxy S26 Ultra smartphone voor €960 met Vodafone abonnement. Mediamarkt. Hansaplast pleisterspray. Eenvoudig aan te brengen en beweegt mee als een tweede huid. 3 ingrediënten vormen een 100% onzichtbare bescherming. Hansaplast beschermt als een tweede huid. I've tried to be patient, I really have. You're testing me. So that's fine. It's your decision to make, so here's what I'm gonna do. I'm gonna follow you wherever you go. This week, when you go to SmackDown, oh, I'll be there. And next week, if you want to come back to Raw, I'll be right here waiting for you. You know what? You and I are going to see a lot of each other. A lot. Until you decide to give me a rematch. You know, John, I suggest that you stop talking
and start concentrating on tonight because, as I promised, you're facing either my friend or a member of my family. Ooh, Chapo. They're just glaring. See the sea sticking around, but you can't see me. According to John Cena, he's going to see a lot of Vicky Guerrero in the next 2 weeks. I knuckle shuffle. Oh my God! Is this it? The attitude adjustment. Into the STF. Trouble taps out. Oh! Wait, here we go. Do not adjust your TV sets. I am fired up. We got some special stuff planned for you tonight. It's a special night. I am here. You are here. You are watching at home, and this is SmackDown. Allow me to catch you up to speed. I know a lot of you are thinking, I haven't been on SmackDown in like 2 years. Some things have changed, but it's pretty much the same. I mean, SmackDown, same great fans. Taz, Cole, still calling all the action. Look at Cole. Cole, you changed a little bit, put on some weight. Cowboy hat, like the look, it's good views, very village people. We changed to my network. I'll be honest with you, I didn't realize I even had a network. And there's been a change with the World Heavyweight Championship. Because for the past few weeks, the World Heavyweight Championship has been held by a coward. Ladies and gentlemen, that is why I'm here tonight. Edge, I told you if you tried to hide, I would find you. So here I am, on your show, in the middle of your ring. And I want a rematch for the World Heavyweight Championship. I want it tonight. And I will not leave until I get an answer. Please forgive me. I can't believe you actually showed. You know what? You know what? I'm sick of you dogging me. You want a rematch tonight? Well, I say, let's do it. I am pleasantly surprised. My husband is a warrior. He never backs down from a challenge. And it is my duty to inform you that the World Heavyweight Champion will not be competing tonight.
figured something like this would happen. We're not going to have a match. This is a special appearance for John Cena on SmackDown, and I did promise to get my hands on Edge, and I don't intend to let these people down. I'm sorry. You see, excuse me, but since Edge won't be competing tonight, you will be. And if you want to face my husband, then let's see how you do tonight in a match against this man. Well, oh my God, you gotta be kidding me. The world's largest athlete, John Cena? Maybe this is John Cena's message to the world champion and his wife. Five-knuckle supper. Big Show staggered in trouble. John Cena's in the zone, baby. That's Cena looking with an attitude adjuster. Oh no. Got shut down big time. Cena's face driven to the canvas. How high did Cena just throw him right on the face? I don't think it was a height as much as it was a doggone landing. Well, a height edge to that. That had to be close to 10 feet. Both for Big Show's shoulders. Big Show thinking his work is done. That he's going to finish off John Cena. And it may be. This has been a heavyweight slugfest. And the biggest man in the fight has had the advantage. Well, let's Cena. Oh my God! Cena! Get up! Cena's got to the adjuster. One of the biggest athletes in the entire world. Cover him, John. Get over there. What an amazing straight line. That just that little magic record. Nobody see that. Wait, what was it to see? Exit push. Looking at the champion. The biggest, most brutal right hand. Some ruthless right connected to John Cena right in the temple. Cena was looking at Edge. The Big Show capitalized. That was a monumental right hand. Cena literally out on his feet. Oh my God, Cena's got to be done. Also, at 441-pound choke slam. The cover. Oh, yes it is. Well, it's an impressive outing for the biggest athlete in the world who took it to John Cena. In a physical way, this was the beginning of the end. Right hand. Oh. That's just a good ball. Here's another angle of it. That's it. Right into the temple. A clean shot right to the temple that started the downward fall that would finalize this matchup. I still say Edge's distraction certainly assisted the Big Show, directly or indirectly. That was an awesome main event. I don't believe that. I don't believe anybody would believe that. John Cena was coming in for Edge. That's a Big Show. My show. Stop now, Cena. Stop everything. It's mine. Mine.
I'm standing by with, of course, the world heavyweight champion Edge, and Edge, it seems pretty obvious they're putting her title on the line tonight, just 3 days after John Cena was knocked unconscious by the Big Show. Isn't that because you seem like it might be the easy one? Todd. I don't think I like your tone. You see, ever since No Way Out, Cena's been begging for a rematch. Finally, I give it to him, and I'm the bad guy here. This has nothing to do with what happened to Cena on SmackDown. See, I wanted to face John here in Boston from the very start. See, John's hometown is West Newbury, a little less than an hour from here. I'm not close to it myself. And I wanted John's friends and family to be here, watch him in his quest for my World Heavyweight Championship, and I wanted them to watch it squashed. See, when the Big Show knocked out John, I stood over him and I told him that this World Heavyweight Championship is mine. And I guarantee you, by the end of the night, I'll tell him the same thing again. The expression of pure disbelief on the face of the champion. I think realization is setting in. Take a chance and go over what's he doing here. Wait a minute. Oh, look at this. Your winner by disqualification, John Cena! Wait a minute! However, still World Heavyweight Champion, Edge! Well, remember, you can only win the championship by pinning or getting the champion to submit. What did that happen? Edge is the championship out of the hands of the referee and hits Cena with it. You gotta give the referee credit. He did the right thing. He grabbed the title from Edge initially and was trying to get it out of play. And Edge just grabbed the title from the ref and smashed Cena to skull with it. Saving his championship. Never seen before, the Dutch Squad is bringing a super mascot. Je beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber. Vrijheid en zelf bepalen wat je met je carrière doet. Hoe leuk is dat? Stap ook over naar KNAP, de bank voor ZZP'ers. Welkom. Wat doe je? Oh, wauw. Wat gebeurt hier nou? Ruik onweerstaanbaar. Wat je ook aantrekt. And I see we've seen this again. Who has the referee has the championship? I don't even know what to call that move on the part of Edge, but it was certainly resourceful. Cowardly? Well, whatever, it worked for him. Still the world heavyweight.
contender? Well, it's a big show. Cena can't believe it, but even Edge can't believe it. Ricky just said Big Show versus Edge. Oh, but she said Big Show's the #1 contender, but look at Cena. He's lost it all tonight. You know, Cena may not even be going to WrestleMania. Look at Edge. What's going through Edge's mind? I'm not going to do this. I'm not going to do this, Vicky. I'm not going to sign anything, okay? I need to know the truth. I need to know what the deal is with you and the Big Show. Look, baby, I love you. I mean, you haven't returned my messages. You haven't even been home. Look, let me look at you straight in the eye and tell you that the relationship between Big Show and I is strictly professional. Babe, no. You're my husband. I love you. Please. You see, that's just it, Vicky. I got each and every one of your messages. I did. But something just doesn't compute. Okay? I need to know the truth, but how could I? How could I? Well, while I was away for a few months, the Big Show took care of you. And when I retained the title against Cena on Raw, you and the Big Show came out and dropped this bombshell on me. I found out at the same time as all of these people. And I'm better than that. I'm better than that. That is a slap in the face to me. You wanted to embarrass me, didn't you? You wanted to make me look like an idiot. No, it's not true, babe. Look, I didn't think of that match until I saw you facing Cena on Raw. I told Big Show to come out and then I made the announcement. Like, I would never embarrass you. Please know that. You're special to me. You're my husband. Then why the Big Show? Why the Big Show? Out of all the people that you could have chosen, what makes the Big Show so damn special? Well, it's a big show. Vicky, I think it's time Edge learned the truth. No, Big Show, no. It's okay. It's okay. Edge, the truth is, you're not a good champion. Okay? I mean, let's be honest here. You take shortcuts. You survive by the skin of your teeth every time. You're the ultimate opportunist. Now, I, on the other hand, not only am I the largest athlete on the planet, I dominate. I demolish. I am someone worthy of being called World Heavyweight Champion. See? And Vicky knows this. All right? Now, there is something going on between Vicky and I, but it's strictly business. Vicky knows that I will be a far better champion than you. That's why Vicky made this match. That's why at WrestleMania, I'm going to beat you.
Vicky, is that what this is all about? Because if that's the case, then Vicky, I apologize. Because, show, I don't know how to break this to you. You made me the largest athlete in the world, but you can use that dominating shtick on anybody else but me. I am an 8-time world champion. I've been winning championships and stepping over people to get to the top of the WWE since I entered the WWE. I'm more talented than you. I'm faster than you. I'm smarter than you. So I'm simply better than you. Yeah, that's it. That's why Vicky chose you. Because I will walk out of WrestleMania with my title intact. What? How could I be so stupid? How could I ever think that you were going to steal my wife away from me? So let me tell you the truth. I am more of a man than you could ever be. Why don't you sign that contract and we'll find out. With pleasure. I'm tired of John Cena sticking his nose in my business. You're supposed to be the interim general manager of Raw, the general manager of SmackDown. Can't you exert some kind of authority? Don't you have some kind of power you can use? You know what? Get the contract. I'll sign the contract right now. Contract signing next week on Raw. Next week? Next week on Raw? Why? That's what I said. Vicky, before we continue, there's something I need to say. You
know, Big Show, last week we said some pretty harsh things to each other. Things that neither of us are going to take back. But with that being said, this week's WrestleMania moment, it was from WrestleMania 6 in Toronto, where I was in attendance. I was just a kid, and I sat there and I watched the Ultimate Warrior take on Hulk Hogan. Man, the energy in that building, it was indescribable. And what I'm trying to say is, I know that you're better than the Warrior. Angstige momenten voor de bewoners van een boerderij in Mastenbroek bij Kampen. In 2 weken tijd wordt 2 keer geprobeerd brand te stichten bij hun voordeur. En 1 keer lukt dat ook. Op de beelden is een persoon te zien op een wielrenfiets. We gaan op zoek naar die fietser. En verder vandaag. Een speelgoedwinkel in Arnhem kijkt deze 2 personen over de vloer. Ze stelen voor honderden euro's Lego uit de winkel. En deze mannen proberen in te breken in Hengelo. Eerst bij een telefoonwinkel in de binnenstad. Daarna bij een elektronicazaak op Plein Westermaat. Maar of ze dat lukt? Help ons mee de zaken op te lossen. Goedenavond, fijn dat je weer kijkt. Bij een boerderij in Mastenbroek bij Kampen is 2 keer geprobeerd brand te stichten. Een angstaanjagende gebeurtenis voor het gemeente ter hoofd. Zij lagen beide keren te slapen en leven sindsdien in angst. Want wie doet hen dit aan? Na de eerste keer hebben ze camera's opgehangen. Op de beelden is een persoon te zien op een wielrenfiets. Dit is het erf van een boerderij aan de Bisschopswetering in Mastenbroek bij Kampen. In de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 februari komt vanuit de richting van 's Heerenbroek iemand op de wielrenfiets het erf op. Dit gebeurt om 3:45. De lamp bij de voordeur springt aan en er wordt iets op de deur geplaatst. De fietser gaat meteen weg, maar die is nog niet eens van het erf af of het voorwerp dat op de voordeur was geplakt valt op de grond. En er gebeurt niets. Blijkbaar had de persoon op de wielrenfiets hier meer van verwacht, want daar is hij weer. Het voorwerp wordt snel opgepakt en daarna weer met die fiets de Bisschopswetering op. Ruim 2 weken hiervoor, in de nacht van 8 op 9 februari, is er nog geen camera gericht op de deur. In de buurt hangen wel camera's. Op hetzelfde tijdstip, 3:45 in de nacht, filmen die camera's dit. De buurt ligt ineens op, want de voordeur van het huis aan de Bisschopswetering wordt in brand gestoken. Terwijl daar een gezin met een baby ligt te slapen. Het vuur is hevig en is ook al via de deur naar binnen geslagen. Gelukkig kunnen de bewoners de brand zelf op tijd blussen. Marloes, ik kan me voorstellen dat dit veel impact heeft op het gezin dat daar woont. Ja, die zijn natuurlijk ontzettend geschrokken. Die voelen zich niet meer veilig. Ja, leven eigenlijk continu in angst. En dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk als je dit overkomt. Ja, op een tijdstip dat je eigenlijk veilig denkt te kunnen slapen. Was ook nog een baby in huis. En ja, je moet er eigenlijk niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als de bewoner niet wakker was geworden en het vuur zich verder had uitgebreid. Ja, speelt er iets bij deze boerderij waardoor iemand daar brand wil stichten? We zijn heel benieuwd of iemand ons daar iets over kan vertellen. Bijvoorbeeld over een aanleiding of over een motief om dit te doen. In ieder geval is het levensgevaarlijk wat hier gebeurd is. En naast de woning staat ook nog een stal met daarin tientallen koeien. Nou, we mogen echt van geluk spreken dat hier geen mensen of dieren gewond zijn geraakt. Denken jullie dat het bij beide brandstichtingen om dezelfde persoon gaat? Ja, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Van de brandstichting in de nacht van 8 op 9 februari hebben we namelijk alleen deze beelden. Je ziet wel lichtflitsen, maar dus geen verdachten. Opvallend is wel dat het op beide dagen op vrijwel hetzelfde tijdstip gebeurt. Namelijk rond 2:15 in de nacht. Van 24 op 25 februari zien we dus wel iemand. En de beelden zijn niet super duidelijk, dat realiseren we ons. Maar toch hopen dat je even goed naar deze beelden wil kijken.
Want wat opvalt is dat de verdachte gebruik maakt van een wielrenfiets. Nou, wellicht dat iemand iets zegt. En ook al heb je alleen een vermoeden en twijfel je, geef het door. We zullen alle binnengekomen informatie altijd eerst zorgvuldig onderzoeken. Nou, de kans dat de verdachte hier met iemand over heeft gesproken is ook aanwezig. Ja, dat kan inderdaad. En we kunnen ons ook voorstellen dat dan de drempel om de politie te bellen best wel hoog is. Dus in dat geval kun je kiezen voor meldmisdaad anoniem. Die zijn bereikbaar via 0800 7000 of online via meldmisdaadanoniem.nl. Je naam en je telefoonnummer blijven daar dus gegarandeerd geheim. En laat in ieder geval iets van je horen als je meer weet. Wij nemen de zaak hoog op vanwege het enorme risico. En het zou voor het gezin dat hier woont natuurlijk een enorme geruststelling zijn als ze weten wie er achter deze brandstichtingen zit. We gaan het hebben over Lego, want dat is namelijk niet alleen populair bij kinderen en verzamelaars, maar ook bij dieven. In de Verenigde Staten werden 2 jaar geleden heuse Lego-bendes opgerold. Volgens de krant The New York Post ging het om gestolen sets ter waarde van honderdduizenden dollars. Alles behalve kinderspel dus. En ook in Arnhem zijn de bouwstenen een gewilde buit. Deze 2 mannen slaan daartoe in een speelgoedwinkel en gaan er met ruim €700 aan Lego vandoor. Speelgoedwinkel Intertoys in de Kronenburg Passage in Arnhem krijgt eind maart deze 2 winkeldieven over de vloer. Het zijn mannen met een missie, want ze gaan in een rechte lijn naar de Lego-afdeling om daar hun vermoedelijk geprepareerde rugtassen te vullen met zoveel mogelijk dozen van het kostbare speelgoed. Ze wisselen elkaar af in de Lego-hoek. Deze mannen weten precies wat ze doen. Als ze een pak wegnemen, spiegelen ze meteen de gaten in de winkelvoorraad dicht om de diefstal niet op te laten vallen. Een andere camera in de winkel registreert dat de winkeldief met het brilletje ongegeneerd meerdere dozen in een tas doet. Ze hebben in Arnhem voor ruim €700 gestolen in de speelgoedwinkel. Meld het als je weet wie dit zijn en waar ze zijn. Wie is deze fietsendief en waar verblijft hij? Het gaat er met deze man allemaal wat minder sportief aan toe op een zondag in maart bij voetbalclub AZC in Zutphen. Hij steelt er een grijze Gazelle Chamonix herenfiets van een van de voetballers. De gestolen fiets heeft beschadigingen aan de handvatten en is volgeplakt met Go Ahead Eagles stickers. Heb je na 8 maart die fiets ergens gezien? Of weet je meer over deze man? De politie hoort het graag van je. Dat een inbraakalarm inbrekers kan afschrikken, dat blijkt uit beelden uit Wageningen. We zien daar een man die ruim 20 minuten bezig is met een koevoet. En hij probeert met die koevoet hier het raam te forceren. Uiteindelijk lukt dat, maar als hij eenmaal een stap binnen zet, gaat het alarm af. Het is woensdag 4 maart en deze man loopt in een tuin van een woning aan de Nassauweg in Wageningen. Even voor de duidelijkheid, deze man is niet zijn huissleutels vergeten en heeft zichzelf buitengesloten. Nee, dit is een inbreker. Om 6:10 'avonds loopt de man weer naar het huis. Maar dit keer heeft hij een koevoet mee. En daarmee forceert hij het raam. Maar heel rap gaat dat niet. Want zo'n 20 minuten later ziet het raam er zo uit. De man loopt even naar de tuin en kijkt een paar keer goed om zich heen. Uiteindelijk gaat hij verder met zijn klus. Hij haalt een plant uit de vensterbank en weet zich dan naar binnen te wurmen. Marloes, uiteindelijk zien we deze man ook de woning binnendringen. Heeft hij daar ook wat buiten kunnen maken? Nee, gelukkig heeft hij niets meegenomen. Hij heeft ook niet de tijd gehad om de woning te doorzoeken. Want toen hij binnen was, ging eigenlijk direct het optisch geluidsalarm af. Dat heeft hij natuurlijk ook gehoord. De bewoners kregen ook meteen een telefoontje van het beveiligingsbedrijf. En die verdachte die is er meteen weer vandoor gegaan. Ja, dat is goed nieuws. Maar gelukkig kijkt de verdachte wel af en toe goed in de camera. Ja, dus we hopen ook echt dat iemand hem herkent. Kijk daarom nog een keer goed mee naar de beelden. Wie herkent de man die we hier op de beelden zien? Hij heeft dus ingebroken op de Nassauweg in Wageningen. En hij heeft een volle baard, hij droeg een pet en een bodywarmer. En alle informatie over hem is welkom. Tippen dat kan via de gratis opsporingstiplijn op 0800 60 70 of natuurlijk anoniem via meldmisdaad anoniem op 0800 7000. Dat is niet van de politie en als je hem belt komen je gegevens niet in het dossier terecht. Winkeliers doen er alles
was aan om ongewenst nachtelijk bezoek buiten de deur te houden. Camera's, alarmen, rolluiken en stevige beveiligingshekken moeten inbrekers ontmoedigen. Maar wat gebeurt er als iemand het toch probeert? Nou, in Hengelo kregen 3 inbrekers daar begin april een praktijklesje in. Bij een telefoonwinkel en bij een elektronicazaak wisten ze de eerste hindernissen nog wel te nemen. Maar vervolgens stuitten ze op een bekende tegenstander, het metalen beveiligingshek. Hoe de wedstrijd hek versus inbrekers eindigt, ga je nu zien. Je kijkt naar de entree van een telefoonwinkel aan de Enschedesestraat in Hengelo. Het is rond 2 uur in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 april als daar 3 mannen proberen in te breken. De man met een bivakmuts en de peuk op de lip gooit een grote steen tegen het glas van de deur. Er volgt wat wrikken, duwen en trekken en dan is de eerste horde genomen. 2 mannen kruipen door het gat in de deur en eentje blijft buiten op de uitkijk staan. Tijd voor het volgende obstakel, het metalen hek. Maar dat valt niet mee. Ze proberen het hek op te tillen, maar het plan faalt en de inbrekers blazen de aftocht. 1-0 voor het hek. Een half uurtje later duikt het trio op plein Westermaat in Hengelo. Ze lopen vanuit de richting van de McDonald's over de parkeerplaats en 1 van hen draagt iets bij zich. De 3 steken de rotonde over richting een elektronicazaak. Daar geeft de man met de witte sneakers en het petje zijn peuk door aan de man met het baardje en de donkere kleding. De derde man draagt ook een petje en, naar wat lijkt, een wat lichtere broek en een donkere jas met een opdruk aan de voorkant. De mannen kijken wat rond bij de winkel en besluiten dat het moment nog niet goed is. Ze vertrekken om even later weer terug te komen. De kust is nu blijkbaar veilig. 2 van hen hebben hun capuchon opgezet. Eentje heeft een voorwerp bij zich, maar legt die op de prullenbak voor de winkel als de inbraak begint. Met man en macht trekken en duwen ze aan de winkeldeuren. Alleen wacht na de schuifdeur een onaangename verrassing. Weer zo'n hek waar geen beweging in te krijgen is. En terwijl het alarm afgaat, kiezen de falende inbrekers het hazenpad. 2-0 voor de beveiligingshekken. Weet je iets over deze 3 mannen? Of heb je iets gehoord over inbraakplannen begin april in Hengelo? Helpt de politie deze inbrekers te vinden? Straks de Bosstraat in Zaltbommel. Die straat hebben we hier eerder laten zien. In februari stak iemand zwaar vuurwerk aan bij het raam van een woning. In april is in de straat een auto in brand gestoken. Zometeen hoor je of er een verband is tussen beide zaken. Eerst gaan we naar de resultaten. En we beginnen met goed nieuws over een zaak die we in maart lieten zien. Dat ging over de zonnestudio in Wijchen. Daar werden explosieven geplaatst. Een van de explosieven werd aangestoken en veroorzaakte een harde knal. Het tweede explosief ontplofte niet. Buurtbewoners moesten hun huis uit omdat het onschadelijk gemaakt moest worden. De afgelopen tijd zijn er meerdere tips binnengekomen waar het team verder mee kon. En vorige week heeft de politie 2 mannen van 49 aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij deze explosies bij de zonnestudio. Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij blijft voorlopig vastzitten. De andere man komt uit Arnhem. Hij moet na zijn verhoor naar huis, maar blijft wel verdachte. Bedankt voor het tippen. 2 weken geleden was een vrouw te zien in Zutphen. Bij een basisschool nam zij een kinderfiets mee. Ze pakte de fiets uit het rek en fietste erop weg. Inmiddels weet de politie voldoende over deze vrouw. Ook in deze zaak bedankt voor het meedenken. En dan de uitzending van vorige week. Online is er veel gekeken naar de video over de marktplaatsoplichting. Een vrouw uit Zwolle bood haar bed te koop aan. Ze sloot een deal en klikte daarna op een link van een couriersbedrijf om het bed op te laten halen. Alleen was die link van oplichters. Daardoor kon deze man haar bankrekening koppelen aan zijn telefoon. Bij meerdere geldwisselkantoren in de omgeving van Amsterdam nam hij op haar kosten Engelse ponden op. De vrouw uit Zwolle raakte daardoor duizenden euro's kwijt. Er zijn 3 tips binnengekomen, die gaat het team verder uitlopen. Het uitgebreide verhaal staat op onze socials.
Deel de video en bel meteen als je weet wie deze man is. Er is ook ontzettend goed meegedacht over de mishandeling in Tolkamer. Een man van 26 met een verstandelijke beperking werd daar door een groep jongeren getrapt en geslagen. Op vrijdagavond 8 mei fietst de 26-jarige man een rondje. In Lopit komt hij een groep jongeren tegen die meteen de confrontatie zoekt. De man fietst weg, maar treft ze opnieuw aan de Europakade in Tolkamer. Daar wordt hij van zijn fiets getrapt en daarna wordt hij geschopt en geslagen tegen zijn hoofd. De jongeren pakken zijn jas, horloge en speaker af en dreigen hem in de Rijn te gooien. Er is dus heel goed meegedacht over deze mishandeling. Er zijn meerdere namen doorgegeven van jongeren die hierbij betrokken zouden zijn. Die namen worden onderzocht. Er zou mogelijk van de mishandeling ook een filmpje rondgaan op sociale media. Als mensen daarover beschikken, dan ontvangt de politie dat filmpje graag. Maar ook meer informatie blijft nog welkom. Het complete verhaal vind je nog online. Helaas nog geen tips over deze 2 jonge mannen die voor honderden euro stelen bij een drogist in Kampen. Ze nemen onder meer deodorantsprays, opzetborstels en een opvallende Max Verstappen speaker mee. Wie zijn deze mannen en waar verblijven ze? Tips zijn nog welkom, dus bel de tiplijn of meld misdaad anoniem. Deze vrouw komt toch duidelijk in beeld, maar er is nog niet over haar getipt. Ze is aan het zakkenrollen bij een supermarkt in Velp. Een oudere vrouw raakt hierdoor haar portemonnee kwijt. Er moeten toch mensen zijn die weten wie deze vrouw is. Heb jij informatie? Geef het dan door. 2 tips over deze man die een bezoekje brengt aan een massagesalon in Zwolle. Hij doet alsof hij naar buiten gaat, maar blijft binnen en steelt uiteindelijk geld dat hij bij de balie vindt. Weet jij wie dit is of waar deze man verblijft? Bel dan. Verder met bewakingsbeelden van onder meer een autobrand. Wekelijks gaan in Oost-Nederland meerdere auto's in vlammen op. Vaak gaan daarbij sporen in de hitte verloren en blijft het bij een vermoeden van brandstichting. In Rheden slaat zo'n vermoeden om in een duidelijke verdenking. En dat komt door deze beelden. Daarop is een man te zien die een auto in brand steekt en bij wie ook de kleding vlam vat. Wie is deze man die op zaterdagavond 7 maart in Rheden een personenauto in brand steekt? Net buiten beeld besprinkelt hij een grijze Peugeot 208 met een brandbare vloeistof en steekt dat aan. Alleen gaat het wellicht niet helemaal zoals hij bedoelt, want behalve de personenauto vat ook een mouw van zijn jas vlam. Ken jij iemand die begin maart ineens een beschadigde jas droeg of misschien wel brandwonden aan een arm heeft opgelopen zonder duidelijke oorzaak? Herken je deze man of weet je wat er speelt? De politie hoort het graag van je. Hoppa, meteen zijn hand op die vervelende camera van de geldautomaat. Deze pinner in Enschede heeft duidelijk iets te verbergen. Hij...
weg. Ja. Maar het is niks. Je lul in mijn hoofd. Ga me even voor. Ga boven jij was. Op en top. Ja, we eten vergeten als snoepje van zitten. Politie. Pakken die boeven. Ik denk dat we het niet zien, maar dan moet hij zijn hand wel beter op die cameralens houden. Deze man met de zwarte outfit en de witte sneakers trekt bij een pinautomaat aan de Brouwerijstraat 1000 euro uit de muur met een gestolen bankpas. De pas lag in een sporttas die uit een auto is gestolen bij het vliegveld in Enschede. Weet jij meer over deze pinner? Neem contact op. Van die pin of jij met jouw pinautomaat pin. Eerst een explosie bij een huis en enkele maanden later een auto die in vlammen opgaat. 2 ernstige incidenten in dezelfde straat in Zaltbommel. De politie vermoedt een verband tussen beide zaken. Op camerabeelden zijn de verdachten te zien, al hebben zij zich goed vermomd. Toch zijn er opvallende details zichtbaar. In de nacht van woensdag 18 februari vindt er rond Hij lijkt een boven jij. een gigantische knal plaats bij een woning aan de Hoekstraat in Zaltbommel. Een man plaatst zwaar vuurwerk bij de gevel van een woning en steekt het af. Een levensgevaarlijke actie, want in de woning liggen op dat moment mensen te slapen. Camerabewaking van die nacht laat 1 persoon zien die door de Poststraat loopt. Verder is het stil in de stad. De man loopt met een pakket in zijn handen langs meerdere gevels en lijkt de boel te verkennen. Als hij eenmaal voorbij het doelwit is, draait hij om en gaat over tot actie. Hij legt het zware vuurwerk neer en steekt het aan. Bij het wegrennen valt vooral zijn manier van lopen op. Kijk daarom even goed. Ken jij iemand die zo loopt of rent, dan wil de politie het graag weten. De knal is gigantisch en veel buurtbewoners krijgen het mee. Gelukkig raakt er niemand gewond, maar de schade is goed zichtbaar. De ruit is gesprongen en ook is er een brandplek zichtbaar. Een paar maanden later is het opnieuw raak in deze straat. Nog geen 100 meter verderop wordt er een auto in brand gestoken. Het slachtoffer had zijn voertuig een paar dagen ervoor geparkeerd en schrok in de nacht van 24 april wakker toen er rond 4 uur iemand hard op de deur klopte. Het bleek de politie te zijn die vertelde dat zijn auto in brand stond. De persoon die verantwoordelijk is voor de brandstichting zien we die nacht hier de hoek omlopen. Hij heeft zich goed ingepakt. Maar let even op zijn kleding en zijn opvallende schoenen. De auto staat achter een container, omdat er verbouwd wordt in de straat. Vanaf deze camerapositie is niet te zien wat er precies gedaan wordt, maar ineens is er een flinke steekvlam en zien we de verdachte wegrennen. Hulpdiensten komen nog ter plaatse, maar de brand is zo heftig dat het voertuig als verloren beschouwd moet worden. Een flinke financiële kostenpost voor het slachtoffer. Vanaf een andere camera is de verdachte wat beter te zien. Hij komt namelijk uit de Roosemarijnsteeg lopen. Als we het beeld beter inzoomen, is duidelijk te zien dat hij iets over de auto heen gooit en het vervolgens aansteekt. Vervolgens zien we de verdachte ook weer diezelfde Roosemarijnsteeg inrennen. Marloes, er zijn nu dus meerdere incidenten geweest, steeds bij hetzelfde slachtoffer. Is er een verband? Ja, als je vaste kijker van dit programma bent, dan heb je misschien de beelden van de explosie in februari aan de Bosstraat wel voorbij zien komen. Toen werd er dus een explosief bij een woning neergelegd. Nou, een paar maanden later, in april, is dus een auto in de brand gestoken. Helaas zijn de beelden niet van zo dichtbij dat we op basis daarvan kunnen vaststellen dat het inderdaad om dezelfde persoon gaat. Maar we vermoeden wel dat er een verband is tussen deze 2 zaken. En de schade bij beide incidenten is ook fors. Ja, de schade van de explosie was goed zichtbaar. De ruit was gesprongen en er zijn ook brandplekken ontstaan bij de woning.
Nou, gelukkig raakte daar niemand gewond, maar dit had natuurlijk toen al heel anders kunnen aflopen, want ook boven die woning lagen op dat moment mensen te slapen. Nou, bij de brandstichting in april is ook flinke schade geweest. De auto is daar volledig verloren gegaan. En natuurlijk is de brandweer wel ter plaatse gekomen, maar die kon het voertuig niet meer redden. Opvallend, beide verdachten zijn de schoenen die hij draagt. Ja, in beide gevallen heeft de verdachte zich goed ingepakt, maar inderdaad, die schoenen die zijn goed zichtbaar. Zeker op het moment als hij onderweg is om die brand te stichten. Dat zijn redelijk opvallende schoenen. Die zijn dus het best zichtbaar als hij net om het hoekje komt lopen en richting de auto loopt. Het gaat om zwart-witte schoenen met een lichte zool. Dus mocht je iemand kennen die schoenen draagt, dan horen we dat graag. En we doen natuurlijk onderzoek naar beide incidenten. En we willen van allebei de incidenten weten wie hierbij betrokken is of zijn. Dus als je weet welke man bij de explosie of bij de brandstichting betrokken is geweest, laat het ons dan weten. Ook als je meer informatie hebt over een mogelijk motief, dan horen we dat graag. Jouw informatie kan namelijk net de informatie zijn die wij nog missen in ons onderzoek. Dus ook als je denkt, dit is niet relevant of dit weet de politie vast al, meld het dan alsnog. Tippen kan via onze gratis opsporingstiplijn 0860 70. En natuurlijk ook misdaadanalyse 7000. Als je daarheen belt, blijf je gegarandeerd anoniem. En tot zover Plaatselijk voor vandaag. Wil je iets terugzien? Alles staat op onze socials. En als je de video staat, kunnen we de zaken sneller oplossen. We zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. En voor jullie wel een mooie avond. De uitslag kwam, ik kon mijn ogen niet geloven dat het toegekend was. En ik was gelijk buiten adem. Adolf Hitler has risen to power pretending to be a man of peace. He tells his people he can make Germany great again without war. But behind the scenes, he's locked in a fierce battle with his generals. They believe he's hell-bent on a suicidal war of territorial expansion. Some are even plotting to kill him. This is the story of how Hitler lies to his people, outmaneuvers his generals, and leads Germany into a catastrophic war. On a bleak winter's day in late 1937, Adolf Hitler summons Germany's military leaders to a meeting at his headquarters. Present are such senior figures as General Werner von Blumberg, Germany's Minister for War, and General Werner von Fritsch, Commander-in-Chief of the Army. They think this is going to be a routine meeting, but Hitler shocks them at the beginning of the meeting by explaining to them that what he's about to tell them should be considered his last will and testament. Hitler then goes on to explain his plans for military expansion. Top men tried and punished, but not all of them. While Nazi leaders fell one by one, some of the most dangerous SS officers vanished without a trace. Armed with fake identities, hidden wealth, and secret escape routes, they slipped through the cracks of history. Today, we're diving into the chilling stories of 10 SS officers who were never found, and the disturbing theories about where they went. 1. Heinrich Müller. When Soviet forces closed in on Berlin,
during spring 1945. Top Nazi leaders faced a grim choice. Some ended their own lives. Hitler pulled the trigger in his underground bunker, while Joseph Goebbels poisoned himself, his wife, and their 6 young children. Others ran for their lives. Adolf Eichmann hid successfully in South America for 15 years before Israeli agents grabbed him in 1960. Most Nazi leaders either perished in the war's final chaotic days or fell into Allied hands to face trial, like Hermann Göring, the head of Germany's Air Force. But one powerful Nazi figure simply disappeared without a trace. Heinrich Müller commanded the Gestapo, Hitler's dreaded secret police force, throughout most of World War II. Working alongside Adolf Eichmann and under Reinhard Heydrich, known as the Blonde Beast, Müller helped plan and carry out the Holocaust. He sat at the 1942 Wannsee Conference, where Nazi leaders formally approved their plan to murder all European Jews. The Gestapo, under Müller's command, became one of the most feared organizations in Nazi Germany. They arrested, tortured, and killed countless people across occupied Europe. Müller ran this machinery of terror with cold efficiency, showing no mercy to anyone the regime considered an enemy. His reputation for ruthlessness made him one of the most dangerous men in Hitler's inner circle. The last confirmed sighting of Müller came on May 1st, 1945, just one day after Hitler and Eva Braun killed themselves. People saw him at Hitler's government headquarters. Hitler's personal pilot, Hans Bauer, remembered Müller's chilling final words. "We know exactly how the Russians operate. I have absolutely no plans to become their prisoner." After that night, Müller vanished completely. No solid proof of his location or fate has ever surfaced. He remains the highest-ranking Nazi official whose destiny is still unknown. Theories about what happened to Müller have swirled for decades. Some people believe he died in the final battle for Berlin, buried in an unmarked grave somewhere in the rubble. Others think he escaped and lived out his days in hiding, perhaps in South America, like so many other Nazi fugitives. A grave in Berlin was supposedly identified as Müller's in 1963. But when investigators exhumed it years later, the remains didn't match his dental records. This discovery only deepened the mystery. If those weren't his bones, then where was the real Heinrich Müller? 2. Aribert Heim. Aribert Heim wasn't your typical physician. He was a monster disguised in a white coat. Aribert Heim, one of the most wanted Nazi war criminals, was thought by the world's top Nazi hunters to be hiding in South America. He took pleasure in causing agony and death to helpless victims. His brutal medical experiments on Jewish prisoners went far beyond cruel. He felt no guilt whatsoever, and people knew him by a terrifying nickname, Dr. Death. Heim was branded Dr. Death by survivors and victims of gruesome and often fatal medical experiments. Heim worked at concentration camps, where he conducted horrific procedures on prisoners without anesthesia. Survivors later testified about his sadistic behavior. He performed unnecessary surgeries, removed organs from living patients, and injected poison directly into hearts just to see how quickly people would die. He treated human beings like laboratory animals, showing excitement rather than remorse at their suffering. One particularly disturbing account described how Heim operated on a perfectly healthy prisoner, removing his organs one by one while the victim was still conscious. Another survivor recalled Heim keeping skulls on his desk as twisted trophies. His cruelty seemed to have no limits, and he appeared to enjoy every moment of the pain he inflicted. When the war wrapped up, American forces captured Heim to stand trial. The people he tortured and their loved ones expected justice at last. Instead, they were disappointed.
Heim slipped away, leaving his horrific crimes behind. For years, Heim lived a normal life in Germany, working as a doctor and even operating a successful practice. He married, had children, and blended into society as if nothing had happened. Nobody suspected the friendly doctor had once been one of the Holocaust's most sadistic killers. Decades passed, yet Dr. Death's terrible acts weren't forgotten. Survivors began speaking out, and investigators started piecing together evidence of his crimes. There's no evidence that the crimes that Ari Wertheim committed were medical experiments that were ordered by his superiors. Many people wondered where he might be hiding, but nobody could figure it out. Then, in 1962, authorities learned that Heim had created a false identity for himself and prepared to flee. Police rushed to his residence, hoping to arrest him, but they arrived too late. He'd already fled, abandoning his family to deal with anger meant for crimes they didn't commit. His wife and children claimed they had no knowledge of his past, left to grapple with the horrifying truth about their husband and father. Wild guesses spread about his whereabouts. Some thought he lived in Egypt, calling himself Tariq Farid Hussein. Others claimed he was somewhere in South America or Spain. Nobody could say for certain. Reports occasionally surfaced, claiming someone had spotted Heim in various countries, but none could be confirmed. The mystery of his location became one of the most frustrating cases for those seeking to bring Nazi war criminals to justice. How could such a wanted man simply vanish? The answer finally came out in 1992 when the New York Times revealed that Heim had died from cancer in Cairo. It has been revealed that the fugitive spent decades in Cairo and has been dead since 1992. According to the report, he had lived in Egypt for decades under his assumed name, converting to Islam and working in the community. He lived many years as a free man, while his victims never saw justice served. This pattern of escaped Nazis finding safe havens would prove disturbingly common, as another brutal commander was discovered. 3. Heinz Lammerding. Heinz Lammerding held an important position in Germany's military as commander of the SS Das Reich Division during World War II. He rose through the Nazi ranks quickly, earning a reputation as a dedicated and efficient officer who carried out orders without question. When Allied soldiers landed in France on D-Day, French resistance fighters started striking back at German troops across the countryside. These brave fighters attacked supply lines, ambushed patrols, and made life difficult for the occupying forces. After rebels captured a German officer, Lammerding ordered vicious revenge attacks that killed more than 800 innocent people in 2 towns. The massacre of Oradour-sur-Glane stands as one of the war's most shocking atrocities. On 10th, 1944, Lammerding's troops surrounded the peaceful village. They rounded up all the residents, separating men from women and children. The soldiers locked the women and children inside the church. They set it on fire. Those who tried to escape were shot. Meanwhile, the men were herded into barns and gunned down with machine guns. Almost the entire population of the village was murdered in a single afternoon. The troops then looted whatever they wanted from homes and businesses before burning the entire village to the ground. Only a handful of people survived by hiding or playing dead among the bodies. The brutality shocked even other German officers, but Lammerding showed no remorse for ordering the attack. Following Germany's defeat, a French court put Lammerding on trial. The verdict surprised nobody guilty, with a death sentence. He never faced execution because both British and German governments refused to hand him over. The reasons for this refusal remain controversial. Some historians suggest that Cold War politics played a role, with
with Western governments more focused on the Soviet threat than punishing former Nazis. Lammerding returned to Germany and lived openly, making no effort to hide. He built a successful engineering business and lived as a free man in Dusseldorf until cancer killed him at age 66. He gave interviews, attended social events, and acted as if he'd done nothing wrong. The fact that a convicted mass murderer could live so comfortably outraged many people, but legal complications prevented his arrest. But while some Nazi criminals lived openly, others went to greater lengths to hide, finding protection in unexpected places. 4. Alois Brunner. That German war criminal Alois Brunner reportedly led a miserable existence in his final years. Alois Brunner ranked among the most vicious Nazi war criminals of the Holocaust. As a high-ranking SS officer and Adolf Eichmann's right-hand man, Brunner organized the deportation of tens of thousands of Jews to death camps. His efficiency at rounding up and transporting victims made him extremely valuable to the Nazi genocide machine. Brunner's cruelty stood out even among Nazis. He personally tormented Jewish prisoners, and survivors never forgot his sadistic behavior. He showed zero hesitation, sending children, elderly people, or sick individuals to their deaths, often bragging about his role in mass murder. Brunner supposedly once said he wished he had killed more Jews. This statement, made years after the war, showed he felt no guilt whatsoever for his actions. He wasn't just someone following orders. Brunner eagerly participated in genocide. His dedication to exterminating Jews, combined with his personal savagery, made him one of the most terrifying figures in Hitler's regime. He personally supervised deportations from Austria, Greece, and France, where he ran the notorious Drancy internment camp near Paris. From Drancy, thousands of Jews were shipped to Auschwitz and other death camps. Witnesses described Brunner as taking pleasure in separating families, forcing parents to watch as their children were taken away. He reportedly laughed at the suffering of his victims and showed particular cruelty toward the elderly and disabled, whom he viewed as worthless. When World War II ended, many top Nazis were caught and convicted at the Nuremberg trials, but Brunner escaped Allied forces. Using fake names and secret escape routes called rat lines, he fled to the Middle East. These rat lines were networks set up to help Nazi war criminals escape Europe, often with the help of sympathetic clergy members and former Nazi intelligence officers. By the early 1950s, Brunner had reached Syria, where he used the false name Dr. Georg Fischer. He arrived with the help of a passport provided by the Catholic Church, though church officials later claimed they didn't know his true identity. Syria's government protected Brunner, and he reportedly advised Syrian intelligence services, teaching them torture and interrogation techniques. He became a valuable asset to the Syrian regime, sharing knowledge gained from years of running the Gestapo's operations. Syria's refusal to hand him over, plus his skill at hiding, kept him free for decades. Despite being one of the world's most wanted Nazi fugitives, Brunner stayed out of reach. Multiple international attempts to catch him, including operations by the Israeli Mossad, all failed. Mossad agents mailed him bombs twice, in 1961 and 1980. These assassination attempts badly injured him, costing him an eye and several fingers, but Brunner survived both. After the bombings, Brunner became even more cautious, rarely leaving his apartment in Damascus. He lived in a small, run-down building in a poor neighborhood, relying on the Syrian government for protection and financial support. Guards watched his building to prevent further assassination attempts. France, Germany, and other Western nations tried bringing Brunner to justice, but diplomatic obstacles blocked them.
France convicted him in absentia in 1954 and sentenced him to death for war crimes. Despite pressure from international human rights organizations and Nazi hunters like Simon Wiesenthal, Syria consistently refused to surrender Brunner, who enjoyed government protection under Presidents Hafez al-Assad and Bashar al-Assad. What happened to Alois Brunner remained unclear for years. Around the early 2000s, conflicting stories about his death appeared, with some suggesting he died in Damascus around 2001. In 2014, the Simon Wiesenthal Center stated that Alois Brunner likely died in 2001, but the circumstances surrounding his death remain unclear. Syria never officially acknowledged his presence in the country, nor did they release any details about his life or death while there, leaving much of his story shrouded in mystery. 5. Karl Silberbauer. Karl Silberbauer was an SS officer who worked under Adolf Eichmann, one of the main men behind the Holocaust. His job was grim but clear: track down Jews in hiding, break into their safe spaces, and send them off to concentration camps. He did this without much thought, seeing it as just another part of his work. In August 1944, Silberbauer led a Gestapo raid on a building in Amsterdam. Hidden inside was the secret annex, where Anne Frank, her family, and 4 others had been living in silence and fear for over 2 years. Someone had given them up, though no one knows for sure who it was. When Silberbauer and his team stormed the rooms, they found 8 scared people who knew their hiding days were over. Silberbauer searched the place for money and jewelry. While doing that, he shoved papers onto the floor, including Anne Frank's diary. To him, it meant nothing. He had no idea that those pages would later become one of the most powerful voices of the Holocaust. The 8 people arrested that day were sent to camps. Anne and her sister Margot died from typhus at Bergen-Belsen, just weeks before freedom arrived. Only Anne's father, Otto Frank, survived. After the war, Silberbauer went back to Austria and slipped into a normal life. He even joined the Vienna police, putting on another uniform like nothing had happened. For years, no one around him knew his past. That changed in 1963, when investigators exposed his role in Anne Frank's arrest. Silberbauer didn't deny it. He said he was just doing his job and following orders, and didn't understand why people were angry. Austria let him keep his position, which shocked many people. He eventually retired with a pension and died in 1972, remembered not for what he became, but for the lives he helped destroy. 6. Otto Skorzeny. Otto Skorzeny was born in Vienna in 1908 and grew up during a time of deep political unrest in Austria. By the early 1930s, he had aligned himself with Nazi ideology and joined the Austrian Nazi Party. When World War II began, Skorzeny entered active combat and was sent to the Eastern Front. He took part in Germany's invasions of Yugoslavia and the Soviet Union, where the fighting was brutal and unforgiving. These early campaigns helped build his reputation as a bold and aggressive soldier. By April 1943, Skorzeny's career had taken a sharp turn upward. He was placed in charge of Germany's special forces, leading a unit of elite SS commandos trained for risky and unusual missions. His defining moment came when Italy's dictator, Benito Mussolini, was removed from power and locked away by his own people. Furious, Adolf Hitler personally selected Skorzeny to rescue his fallen ally. Skorzeny planned a daring operation. Using gliders, he and his men landed on a remote mountaintop hotel where Mussolini was being held. The attack was fast and unexpected. Italian guards were overwhelmed, and Mussolini was freed
without major resistance. The mission shocked the world and made Scorzeni famous almost overnight. Photos of Mussolini standing beside Scorzeni spread across newspapers, and even Britain's Winston Churchill called the raid an act of great courage. Hitler rewarded Scorzeni with a promotion, and from then on, he became the man trusted with the most dangerous assignments. His name was Otto Scorzeni. He was Hitler's favorite commando fighter. He was the guy who rescued Mussolini. In 1944, Scorzeni led another bold operation, this time kidnapping the son of Hungary's leader, Miklos Horthy Jr. After a short gunfight, Scorzeni's team captured him, wrapped him in a carpet, and flew him to Berlin to pressure Hungary into cooperation. His final major mission came during the Battle of the Bulge. Scorzeni led Operation Greif, sending English-speaking German soldiers dressed as Americans behind enemy lines. The plan caused confusion and fear, even sparking rumors of a plot to assassinate General Eisenhower. After the war, Scorzeni surrendered and stood trial, but he was cleared of charges. He later escaped custody, settled in Spain, and quietly helped former Nazis flee to South America, ending his life far from the battlefield that made him infamous. 7. Walter Rauff. Walter Rauff didn't lead dramatic rescue missions or command elite troops, but his role in the Holocaust was just as deadly. An SS colonel, Rauff was closely involved in the creation and use of gas vans. Trucks modified so engine exhaust could be pumped into sealed compartments, killing those trapped inside. These mobile death chambers were used across Eastern Europe and were responsible for tens of thousands of murders. After the war, Rauff was captured in Italy by Allied forces, but like many others, he escaped from a prisoner of war camp. From there, his trail led through secret networks that protected former Nazis. He was hidden by the Vatican for a time, then smuggled to the Middle East, eventually settling in Chile. What makes Rauff's story even more disturbing is that between 1958 and 1962, West German intelligence secretly hired him as an informant. Despite his past, he was paid and protected while living openly under his own name. When investigators later linked him to the deaths of around 90,000 people, several countries demanded his extradition. Chile refused, arguing that too much time had passed. Rauff remained free, living a quiet life until his death in 1984. Former Nazis even attended his funeral, honoring him as if nothing had happened. His escape from justice wasn't unique, though. Some men didn't just disappear into quiet lives. They carried their cruelty with them, like Kurt Franz. 8. Kurt Franz. Kurt Franz joined the Nazi killing machine at a young age and showed an early eagerness for violence. He became part of the T4 euthanasia program, which targeted the sick and disabled, before being transferred to extermination camps like Belzec and later Treblinka. Despite his youthful appearance, Franz was known for extreme cruelty. At Treblinka, Franz became one of the camp's most feared figures. He enjoyed humiliating and torturing prisoners and was especially notorious for setting his large St. Bernard dog on inmates, laughing as it attacked helpless people. Survivors later described him as sadistic and proud of the suffering he caused. For years after the war, Franz lived freely. It wasn't until 1959 that authorities finally arrested him for his role in the murder of more than 300,000 people. In 1965, he was convicted, but justice still slipped through the cracks. Claiming poor health, Franz avoided serving a full sentence and returned to civilian life in Germany. Even more chilling was what police later found during a search of his home. A photo album he had titled "Beautiful Years."
It contained images from the camps, treated like fond memories rather than evidence of mass murder. Franz died having spent most of his life free, a pattern that echoed again and again. And while Franz hid behind illness, others hid behind new identities, none more infamous than Klaus Barbie. 9. Klaus Barbie. Klaus Barbie earned the nickname the Butcher of Lyon, for good reason. As the Gestapo chief in Lyon, France, he made it his mission to crush the French resistance and hunt down Jewish families. Barbie expelled from Bolivia to France. I think that is for me a German non-Jewish. He personally oversaw torture sessions, deportations, and executions, sending thousands to their deaths with chilling enthusiasm. When the war ended, he was recruited by U.S. intelligence, who valued his knowledge. Protected under a false name, he lived quietly in post-war Germany.